وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح السلم، جميل الشعم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه، والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، وكابك حسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبيه الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين، صاحب كابك حسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، ويا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعاله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Shara Muslimer, Allah Azza wa Jal säger i Koran al-Karim: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Säg Habib sallallahu alaihi wasallam, om ni älskar Gud, följ med och Gud ska älska er. Kära muslimer, det sägs i en hadith mubaraka: La yu'minu ahadakum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ingen av er kan vara mu'min så länge han inte älskar mig mer än sina föräldrar och sina barn och alla andra. Det sägs i en annan hadith mubaraka att de som följer 3 saker ska få smaka iman. Första, att de älskar Allah subhanahu wa ta'ala, hans profet sallallahu alaihi wasallam mer än allt annat. Den andra, de tycker om varandra för Allahs skull och lämnar dem som vill inte följa Allahs väg, och det är också för Allahs skull. Och tredje, de som undviker kufr och kyrk, som att slängas i elden. Kära bröder, det finns en hadith i Sahih Muslim Sharif att det kom en person till Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och frågade: Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, när ska Qiyamat komma? Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam frågade: du som väntar på Qiyamat, vad har du förberett dig för? Han svarade: Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, när det gäller ibadat, det vill säga salat och sadakat, har jag inte gjort så mycket. Men en sak jag är säker på, att jag älskar Allah och hans Habib sallallahu alaihi wasallam. Då Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garanterade att de som älskar ska vara tillsammans på domedagen. Kära muslimer, de som har 2 ahadis bevisar att iman blir iman i kamil när man har kärleken till profeten sallallahu alaihi wasallam, och de som saknar den har inte iman i sitt hjärta. Och från den här ayah som jag läste är klart, om man älskar Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, då följer man sharia, då försöker man följa sunna. Men kära muslimer, om man läser Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sira mubaraka och historien om dåtidens Madina Munawwara, då fanns munafikun bland muslimer, och de här munafikun läste shahada, gjorde salat, gav zakat och även gjorde jihad, men de var munafik. I en annan hadith mubarakas mening från Sahih Bukhari Sharif, Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att sista tiden det ska finnas folk, de ska läsa Koran, men de ska inte följa Koranen. De här folket kommer att göra så mycket salat att vanliga muslimer känner sin ibada för liten, men de i verkligheten ska vara utanför islam. Detta innebär att det räcker inte bara med att följa sharia för att bli riktigt mu'min. Annars skulle det räcka för munafikun som följde sharia. Det krävs något mer, och det här något mer är också viktigaste för en mu'min. Detta är den innersta kärleken till Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och hans familj. Först när man har fått smaka av bästa kärleken och adab till Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och sen följer sharia, detta kallas iman och islam. Och nu kommer en mycket intressant fråga. Att alla grupper säger att vi älskar profeten mer än alla andra. Då kära muslimer, det finns en hadith mubaraka, meningen är mahabba shayn aksara zikara, att man pratar och berättar ofta om den man älskar. Och den mahabba och iman kräver att ni ska prata om vår älskade profet, berätta om hans mirakler som ägde rum före hans födelsen, hans mirakulösa födelsen och hans liv som barn, som ungdom och som vuxen. Först hans skilk och inte minst hans folk, för Rasulullah sallallahu är rahmatul lil alamin. Det är han som ska ha lava al-hams flagga på domedagen och ska få den bästa plats som kallas Maqam Mahmud och ska göra shafaat för oss alla inshallah. Och detta kallas Maulid Sharif. När Allah Azza Jalla och hans malaika läser salavat och sharif,
Allah Azza Jal ukmana rosokso atvis kalesa salavat sharif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. First of all, let me apologize. I'm not a speaker or a scholar or anything, but Shah Sahib has asked and ordered me to touch on Qaseedah Burdah background before reciting Qaseedah Burdah. And secondly, unfortunately, I couldn't do it in Swedish, so I apologize. I'm trying to explain probably. So we will try to, quickly touch on the background of Qaseedah Burdah, which is a well-known Qaseedah in Islamic history. Well, the literal meaning of Qaseedah, as we all know, means praising something or someone in a poetical way. When this praise gets very specific to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that becomes Qaseedah Muhammadiyah, Qaseedah of Prophet, or Naat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. The origin of Qaseedah goes long back to the times of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, where the likes of Ka'b bin Zuhair radiyallahu anhu and Hassan bin Sabit radiyallahu anhu used to recite and read Qaseedah at their time. And of course, who can forget the Qaseedas and the poetical work of Imam Zainul Abidin, the great son of Imam Hussain alayhi salam. So in an age when there was no social or electronic media available, message used to go viral by poetical work or Qaseedas. Very popular Qaseedah could go beyond the boundaries of the country in a time of a span of a month or so. And that's how Qaseedas and Naats, they played a very vital role in strengthening the relationship and the love for Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from that time till now. So Qaseedas, while this is praise of something, and not the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam itself describes or attributes to something, someone who is to be praised. So in a way, Qaseedah is a poetical interpretation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Qaseedas, as Allah says, Allahu Jameel yuhibbul Jamal. Allah expects us to praise His Habib in the most beautiful ways, aesthetically, intellectually, poetically, and this is where it gets acceptance. So there has been like countless Qaseedas and Naats from the time of Rasulullah till now, but some of them, they simply stand out, and one of them is Qaseedah Burdah Sharif. According to research done by Cambridge University, Dr. Tim Winter, he mentions that very probably Qaseedah Burdah Sharif is the
most recited and influential single poem of human history. The most recited single poem of human history. Typically, poems are, they are well known in their era, but I mean, a couple of years or a couple of 100 years down the road, it has a lesser effect to society. So that compels us to dig deeper into the fact what makes Qaseedah Burdah Sharif so very special. There has been like more than 100 commentaries or translations written on Qaseedah Burdah Sharif from the likes of Imam Fajr, from the likes of Imam Jalaluddin Sayyuti, from Imam Juri, Sheikh of Al-Azhar, and many more. And the recent time there has been great work done by Western scholars as well. So and it has been translated into almost all Islamic world languages, the languages being spoken in a Muslim world, as well as number of non-Muslim world languages as well, in English, in Dutch, in German, in French, even in Japanese after listening to Qaseedah Burdah Sharif translation for it. So Qaseedah was written by mainly Sharafuddin Busiri, whose ancestors were North African from Morocco. They migrated to basically Egypt in 12th century. And Imam Busiri got his early education in Busir, in the town in Egypt. He memorized Quran and went on to took a job with the state. And he was a calligraph. He used to copy stuff beautifully. But he was a God-gifted talent when it comes to poetry. So he used to say Qaseedas and use his poetry for against the odds of the society, as well as in praising kings and rulers of his time. Which